Unboxing new Canon EOS R5. Charger cable, battery, data cable, C type to C type, manual control, charger, strap, fine body, wow. బాడీ పక్కన పట్టుకుందాం, లెన్స్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. RF 2870 2.0 F. లెన్స్ బ్యాక్ ఎప్పటిలాగే చాలా బాగుంది కెనాన్. హెవీ వెయిట్ ఉంది, 1500 grams ఉంది. ఇది 2870 2.0. మనం బాడీలో బ్యాటరీ పెట్టి ఒకసారి టెస్ట్ చేసేది. ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి టెస్ట్ చేసాను, సో ఒకసారి మీకోసం బ్యాటరీ కూడా ఛార్జ్ చేశాను ఆల్రెడీ. షట్టర్ క్లోజ్ చేసింది, ఆన్ చేసినట్టు ఆన్ అవుతుంది, ఓపెన్ అవుతుంది. లెన్స్ ఫిట్ చేద్దాం. Here is my beast. సూపర్ వెయిట్ అండి. లెన్స్ కూడా ఇచ్చారు, ఆన్ చేస్తున్నాం. That's it guys. My dream camera is here. అడాప్టర్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు, ఇంకోటి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చిన్న బాక్స్ కవర్. ప్రీమియం క్వాలిటీ తిరిగిపోయింది. లెన్స్ ఎంత ప్రీమియం క్వాలిటీగా ఉందో అంత అలా ఉంది కూడా. లెన్స్ అయితే ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్. అండ్ ఈ యొక్క బ్యాగ్ ఒకటి ఫ్రీ వచ్చింది, 3-way బ్యాగ్ అన్నారు, చాలా బాగుంది. ఇంకా యూజ్ చేయలేదు, ఇవాళ మీద వచ్చింది.
యూజ్ చేసి నేను చెప్తాను మీకు ఎలా ఉంది. ఇన్బుల్ బాడీ స్టెబిలైజేషన్ ఇచ్చాడు 5 స్టార్, ఇంకా 45 మెగాపిక్సెల్, చాలా బాగుంది, చాలా స్టైలిష్ షూటింగ్ అయితే చాలా నాయిస్లెస్. అండ్ నేను బాడీ ఇది నేను వెనకెళ్తున్నాను, ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, బ్లింకింగ్ నేను తెలియదు, చాలా స్మూత్ ఉంది, గ్రిప్ కూడా చాలా బాగుంది. స్మెల్ అయితే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు, సూపర్. ఐ లవ్ దిస్ స్మెల్. ఇంకా బ్యాటరీ పవర్ కూడా పెంచాడు. దాని మీద 2130 mAh ఇచ్చాడు, 7.2 watts. అది ఇంకా లెన్స్ అయితే నేను చాలా ఇష్టపడి తెప్పించుకున్నాను లెన్స్ ఇది. దీనికి ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ తెలియదు, ఓన్లీ ఆటో ఫోకస్, మాన్యువల్ ఫోకస్ అండ్ లెన్స్ లాక్ ఒకటి ఇచ్చారు, అంతకుమించి ఏమి లేదు. బట్ దీని వెయిట్ వచ్చి 1500 grams ఉంది దగ్గర. ఇది వచ్చి 750 చేంజ్ గ్రామ్స్ అది. సో ఇంకా ఒకసారి ట్రైల్ వేసి నేను ఇంకా ఎలా ఉందో నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.